Ciao carissimi amici, e come state oggi? Spero bene. Allora, oggi vorrei riprendere il discorso sui verbi italiani. Precisamente voglio parlare dei tempi passati in italiano. Oggi vorrei riprendere il discorso sui verbi italiani. Precisamente voglio parlare dei tempi passati in italiano. Va bene? Allora, siete pronti per imparare una cosa nuova oggi? Allora, iniziamo. Allora, i due modi più comunemente usati per esprimere il tempo passato in italiano sono il passato prossimo e l'imperfetto. Usiamo il passato prossimo per esprimere eventi e azioni passati e conclusi, e l'imperfetto per esprimere eventi continuati e prolungati nel passato. So, what I was just saying, guys, is that in Italian, the two most commonly used past tenses are il passato prossimo, or the near past, and il tempo imperfetto, or the imperfect tense. Now, il passato prossimo refers to actions that have completed, actions that have come to a conclusion. Like, I woke up this morning at 7 a.m., or yesterday we went to a great restaurant, or something that happened last month, last year, 5 years ago. 5 anni fa abbiamo viaggiato in Italia. 5 years ago, we took a trip to Italy. That came to a conclusion. In English, this is referred to as the preterit tense in English grammar, as opposed to the imperfect tense, or il tempo imperfetto, where we are discussing a continuous event in the past, such as when we were kids, we used to go to the beach every summer. Quando eravamo bambini, andavamo al mare tutte le estati. That's a continuous event in the past, no specific conclusion. When I was in college, I used to work at a restaurant. Quando facevo l'università, lavoravo in ristorante. No specific conclusion there. So this is the difference between il passato prossimo, or the near past, and l'imperfetto. Let's continue. Now, with the near past in Italian, or the passato prossimo, like I said, these are completed actions. So I can say something like, I already ate, ho già mangiato, or I've been to Italy, sono stato in Italia. Now, if you take notice, it looks more like the English present perfect tense, where ho mangiato looks like I have eaten, and sono stato looks more like I have been. That's because we are using a compound tense in Italian. What does that mean? That means we are using two verbs together. So essentially, when I say ho mangiato, I'm conjugating the verb avere, to have, io ho, to I, lui ha, if you refer to lesson 2, previous lesson. Okay, and then I'm using the past participle of the verb mangiare, which is mangiato. That's a compound tense. Io ho mangiato. It looks more like I have eaten in English. But in passato prossimo, the translation is I ate. So if I say ho già mangiato, I'm saying I already ate. Now the same thing with the verb essere. So if I translate essere, meaning to be, I am, you are, io sono, to say. In this case I would say io sono stato. I've been to Italy, or I was in Italy. I'm conjugating the verb essere, plus I'm using the past participle of the verb essere as well, which is stato. Io sono stato. I was. So let's have a look at that in detail. Now, just to clear up one point of possible confusion, il passato prossimo can be translated into English as the simple past tense, such as I ate, I went, I was,
also known as the preterit tense. But in some cases, it can also be translated into the present perfect tense in English, meaning I've eaten, I've been. Okay, again, the compound tense, we're saying I have eaten, the verb to have plus the past participle of to eat, which is eaten. Io ho mangiato. I've eaten. But generally speaking, it's translated into the English simple past, meaning I ate, I went, I was. Ho già mangiato. Sono stato. I hope this helps. Like I said, il passato prossimo è un tempo composto formato da due verbi, l'ausiliare avere o essere più il participio passato. So what does that mean? Again, it's a compound tense where we use an auxiliary verb, avere, to have, or essere, to be, plus the past participle of the verb. So first we need to understand very clearly how to conjugate the verb avere, to have, and essere, to be. Let's review the verb avere, to have. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Now the verb essere, to be. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Once again, let's take a look at the example from before. Ho già mangiato. I've already eaten. So, I conjugate the verb avere, first person singular, io. And I say io ho, and then I take the past participle of mangiare, which is mangiato. Io ho mangiato. Or, ho già mangiato. I already ate. Another example, you might ask me, what did you do yesterday? And I'll say, well, I worked. I could say, ho lavorato ieri. Or even today. Ho lavorato oggi. I worked today. So again, from the verb avere, io ho, plus the past participle of the verb lavorare, the infinitive, which is lavorato. Now let's take a look at the verb essere. Okay, when we use the verb essere. In this case, if I want to say, I went to Italy, this is considered an intransitive verb, as opposed to avere being a transitive verb, which we will discuss in more detail. In Italian, dipende dal verbo che vogliamo utilizzare al passato prossimo, meaning it depends on the verb that we want to use in the past tense. So, the verb avere is considered transitive, and the verb essere is considered intransitive. Now, if the verb answers the question, who or what, or chi, or che cosa, then the verb is considered transitive. In other words, it's a verb that requires an object, such as the boy threw the ball, or I'll bring you a cup of coffee. The boy threw the ball, that's the object. The cup of coffee is the object. So, if it requires an object in the sentence to make sense, well, that's a transitive verb. Let's take a look at an example here. Let's say I love soccer. Okay, you can see my New York Red Bull shirt on. Io amo il calcio. I love soccer. What do I love? Soccer, or calcio. It answers that question, what, or cosa. Io amo Maria. My wife's middle name, by the way. Who do I love? Chi? Maria. So that's considered the object. I love Maria. Transitive. For an intransitive verb, the sentence does not require an object for it to make sense. For example, I ran.
He ran. They left. He left. Lui è corso. He ran. Or io sono corso. I ran. Okay? It doesn't need an object. Lui è partito. He left. Loro sono partiti. They left. From the verb partire, to leave. Okay? It doesn't require an object. So intransitive. So once again, transitive verbs will use avere plus the past participle. Intransitive verbs will use essere plus the past participle. Another note on intransitive verbs is that they are generally verbs of motion. Verbi di movimento, such as venire, partire, and andare. Venire to come, partire to leave, and andare to go. Like, sono venuto, I came. Tu sei venuto, you came. Or if you're a female, tu sei venuta, you came. It has to agree in gender and number. Io sono partito, I left. If I'm speaking to you and you're a woman, I would say tu sei partita, you left. And the verb andare. Io sono andato in Italia. I went to Italy, maybe we went to Italy. So it's noi siamo andati in Italia. Okay? The past participle of andare becomes andati in this case because it agrees in gender and number. Noi siamo, first person plural, so the past participle has to agree with that. Andati. Noi siamo andati. Plural. Or if I just say io sono andato, it's first person singular, so andato is singular. I now leave you with my friend Fabio, who will provide us some examples using il passato prossimo. Abbiamo capito tutto quello che il professore ci ha spiegato. Abbiamo capito tutto quello che il professore ci ha spiegato. Ho abitato a New York per 5 anni. Ho abitato a New York per 5 anni. Ho mangiato troppo ieri sera. Ho mangiato troppo ieri sera. Bob, hai visitato i musei di New York? Sì, ma solo uno. Ho visitato il museo di storia naturale. Bob, hai visitato i musei di New York? Sì, ma solo uno. Ho visitato il museo di storia naturale. Quanto tempo sei stato in Italia l'anno scorso? Ci sono stato per 2 mesi e mi sono molto divertito. Quanto tempo sei stato in Italia l'anno scorso? Ci sono stato per 2 mesi e mi sono molto divertito. Fabio, quando ci siamo conosciuti la prima volta? Fabio, quando ci siamo conosciuti la prima volta? I figli di Roberto hanno cominciato a studiare la lingua italiana. I figli di Roberto hanno cominciato a studiare la lingua italiana. Bob, Jordan ha giocato a calcio oggi? Sì, la sua squadra ha vinto. Bob, Jordan ha giocato a calcio oggi? Sì, la sua squadra ha vinto. Lui ha dormito molto stamattina. Lui ha dormito molto stamattina. Ti ho già detto, non posso uscire stasera. Ti ho già detto, non posso uscire stasera. Siamo andati in Brasile 2 anni fa. Siamo andati in Brasile 2 anni fa.
Allora, buon ringraziamento a tutti. Questo è il nostro tacchino grande che mia moglie ha preparato per noi questa sera. Happy Thanksgiving, everyone. This is the big, beautiful turkey my wife prepared for us tonight. It really was delicious. So once again, thank you for watching, everybody, and we'll see you at the next lesson. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Buonanotte. Ciao.